don't take it easy. You are every man's dream. Finest woman that I've seen. Take your time down the line. Deeper vibes ain't no crime. I just wanna love you, baby. Spread a little distance tonight. Help me get the mojo back. We both know I've been stuck. I just wanna love you, baby. Spread a little distance tonight. Help me get the mojo back. We both know I've been stuck. Hey everybody, how's everybody doing today? Is everybody doing okay? Is everybody doing all right? Can you guys hear me? Can you guys hear me? Jenny Coney, you can hear me. MJ name, hello. Spring Training, it's good to see you again. Ming name, hello. TZM Chan name is doing great. You and Johnny, hello. How's everybody doing? Everybody's doing good? Is everybody doing okay? Where's my phone? The egg hatched a chick? What do you mean? No, well, I don't know about the grammar, but it doesn't sound very natural. I don't know what you're trying to say. You mean the egg hatched? Usually an egg hatches, sure. But I don't think we say an egg hatches a chick. No, we don't say that. Yeah, good evening, everybody. Good evening. How's everybody doing today? Everybody's doing good? You're glad to join this live stream early today? Oh, were you late the last time we did this live stream? Okay, wait, I hope I have everything. Let's see. Okay. All right. Nurture and wow. Okay. Look at that. 왔더니 양말에서 레몬 썩은 냄새가 난다고요? I don't think I've ever seen or smelled a rotten lemon. I mean, it doesn't sound too bad. Just from the sound of it, it doesn't sound too bad. What is a pill tapping? What is that? What is pill tapping? What is that?
Oh, the hardcore? Hardcore? Oh, okay. Yeah, that's I mean, yeah, I mean you don't have to understand everything. Just that's nothing special. I have to say it was quite a boring day for you. For you. Okay. Yeah, I should probably someday try to get that straightened out. The to you and the for you, that really really confuses you, doesn't it? I have a runny nose and a light headache, but it's not COVID-19. Okay, that's yeah. I mean, you're just feeling under the weather then, right? You're just feeling under the weather. That happens. B. Maybe you can say that in English. Maybe you can say that in English. I feel like it's awesome. Pong Pong, try learning Korean and English both at the same time. She's Japanese though. Who are you talking about? 쌤 토도로 질문이지만 그 From Now On 강의 올려주신 거에서 중간에 앵커라는 단어가 계속 들렸던 것 같은데 이거 혹시 뭔가요? Anchor? Yeah. The air pollution was really, really bad. Especially, I think it was yesterday. It was really, really bad yesterday. Oh God, I think it was probably the worst air pollution that we've had. Probably the worst one. That was, I don't know. As far as I can remember, yesterday was the worst that I had ever seen. Whoa. 퐁퐁님 일본 분인데 한국어 영어 동시에 공부한다고 하셔서 해본 거예요. Wow, that's interesting. 퐁퐁님이요? 퐁퐁님이 어디 계시지? I haven't. Is that the person's full nickname, or is that a shortened, just a part of it, or what? Anchor가 다시인가? 다시 뭐지? I'm not really sure what that is. What are you eating? Just some, just some mandarins. I don't know. It says, I think on the box it said mandarin. I thought they were clementines, but on the box it said mandarin. So I'm just going along with it. The fine dust was really, really bad for a few days. Yeah, it was really, really bad. Does it really have something to do with China going 배 정박시키는 거요? Yeah, anchor is that really heavy thing that they use on boats to keep them in place. 그걸 닷이라고 하나요? 닷은 그 sail 아니에요? 그거 닷. 자, 그건 돛인가? That's it's confusing. It'll be better tomorrow as it's clear in China. Whew, it was really, really. Actually, yesterday I went out. I was out for just a couple of hours. When I came back, I couldn't stop coughing. Whew, it was really. I thought something had happened to me. It was really, really bad. I was really worried yesterday, actually. Thank you for saying so. You're gonna have halabo? Okay. Yeah, see, so from my understanding, the ones that have the seeds, they are mandarins. Or tangerines, not mandarin, tangerines. Yeah. 그걸 닷이라고 하는구나. Okay. I thought it was different. Okay. 닷이랑 도시랑. 오케이.
So it does have something to do with China. clementine, tangerine 차이가 있네. 일반적으로 우리가 접하는 제주도 귤은 어떤 것으로 지칭해야 돼? Okay, so I don't think it really matters that much. I think you can use any one of those words and people will just understand and it won't cause any trouble. Doesn't really matter. I don't think it's that important. But I actually looked into this a while back, and I looked into it, and I found out. I don't know about mandarins. I don't know about mandarins, but tangerines. Technically, tangerines usually have seeds, but the ones that we eat usually don't have seeds, right? And they're called clementines. Clementines. I'm not sure about mandarins though. I'm not sure about mandarins. I know today's Monday and even air pollution is so bad, but there were lots of people and kids in Everland. Well, I mean, yeah, it was, I guess, some people just don't really mind the air pollution. As long as it's warm and sunny, people are willing to put up with some air pollution, I think. Yeah, but it was really, yesterday was so bad. It was like, it was really, really bad. Do you know there are so many seeds in mandarins in Australia? It was really frustrating at first, but now I get used to it a little bit. Do you just eat the seeds, or do you get rid of them? Young-Suni, hello. It's good to see you again. I went to see a doctor because of the fine dust. Yeah. So what do they say? Like, how do you is there some kind of home remedy for that? Yeah, I had a sore throat all day yesterday, and I had trouble breathing, and I was coughing like throughout, like for several hours after I came back. It was really, really bad. Colleen name, it's good to see you again. Hello. No need for that. I'm hungry. Any recommendation for dinner? That's a hard one. That's a difficult one. Fried chicken, all day, every day. Yeah, me too. I heard the word tangerine I was actually very used to tangerines, but then several years back I found out that there are actually several different kinds, and it turns out that the ones that we usually eat in Korea, they're closer to clementines, technically speaking. But I don't think it matters that much. Well, 내일 오랜만에 서울 가는데 설레임 반 귀찮은 밤이네요. Watch out for the traffic. Oh, the traffic is so bad. Well, I hope you can somehow manage to find a way to put in the time and effort and actually improve. So good luck to you. It's not easy for sure. 클레멘타인은 평점 만점 영화 아닌가요? I don't know. Is that a name of a movie? Last week I had lunch with Koreans and they asked me, "Oh, Olivia Kane, you're not Korean?" Huh, interesting. And they asked me why I was studying English at this age. Huh? Oh, Olivia Kane, are you Japanese? Mathematic expression that I really want to know. Mathematic expression? I'm probably not the right person to ask about that. would have could should도 어렵고 숫자 읽는 것도 어려웠는데 영작하는 유튜브 들어가서 연습해보니 생각보다 빨리 입 밖으로 나와서 엄청 기분이 좋습니다. 결론은 제가 포기만 안 한다면 언젠가 외국인 것도 말을 할 수 있는 날이 오지 않을까 생각합니다. Absolutely, you can do it right now. You can do it right now, and you should start right now. The earlier you start, the better it is. Just because you study more and more doesn't make you any more ready to speak with foreigners. You can do it right now. You just can't do it very well like a native speaker, but you don't have to. There's never a right time to begin. Well, there is right now. Now you should start now, but it says it's going to get a little better from now. Oh, okay, that's good to hear. That's good news. Which flavor is your favorite for popcorn? Popcorn. I don't know.
I guess just a regular kind. I'm kind of old school, so like when it comes to ice cream, I usually only eat chocolate. When it comes to coffee, I usually just drink black. Yeah, I usually don't, I mean, I've tried different flavors. I just tend to like the originals. I'm kind of old school like that, I think. I hope the air quality tomorrow won't be as bad. Any particular reason, Di? Are you in Korea now? Di Hanim? Do you have any plans tomorrow? What are you doing? What are you doing tomorrow? No, I don't eat seeds. It is a little bigger than grape seeds. Oh, and tastes quite You mean bitter? Tastes quite bitter. And so many to eat. There are at least 3 to 5 in one. One? What? One slice, like one piece of tangerine. There's 3 to 5 seeds. That's gross. That's gross. There are kangaroo burgers. What? Seriously? There are kangaroo burgers? Did you watch Avatar 2? No, not yet. Eventually I will at some point. I'm just, I don't know. I guess I'm just waiting for the right moment. I know that sounds strange, but kind of matters. 뭔가 준비하고 있는 외국인을 만나야 할 것 같아요. I wonder what that means. Oh, you're Korean. Wait a minute. Oh, from what you said earlier, you kind of made it sound like you weren't Korean. So what did you say earlier? You said that you had dinner with some people and they... this is what you said? You had lunch with some people and they asked you why you were studying English at that age. I always get stressed out. Yeah, people will always find a way to bring you down to their level. You know this, right? Everybody knows this. A lot of people, there are so many people out there. And I think this is, it's a quite typical kind of way that people try to leverage themselves along with people who are actually putting in effort to do something. They try to bring you down to their level, and the reason some people do that is because they don't want to feel like they're falling behind. They don't want to feel like they're falling behind. They want to feel like they're not doing like other people are getting ahead of them, and so they'll try to bring you down to their level, and that's all they're doing. And you really don't have to. It's a real waste to feel anything about that. So just try not to let that bother you. And that's the only thing I can say about that. 문장 하나도 만들지 못했었는데 그래서 선생님 영상 꾸준히 보면서 라이브를 들을 수 있게 됐어요. Wow, that's small steps, and everybody improves at different rates, at different speeds. And you have to find your own pace. You have to find what works for you. I think the most important thing, as I always say, is don't think of it like math or anything. It's not science. Learning a language is very much like getting to know someone. It's like adapting to a culture, and what you really need is time. You can only go through so far. Yeah, it's very, very common. Very commonly used. Korean clementine is the best. Well, I haven't tried many other types, but I can't imagine any sort of fruit of this kind being much better than this. You know what I mean? 아바타나 보고 싶네요. 이제 만년 됐는데. Is it in theaters now? Is it in theaters? Yeah, that's right. Oh, you're enjoying the live lectures? Well, that's great. That's actually a miracle to me. That's actually a miracle to me. Yeah. First week January? Is this the first week? Is this the first? No, it's the second week, isn't it? I think I always feel you really a teacher. Thank you very much. Oh, hey, no problem. It's my pleasure. It's my pleasure. Yeah, don't mention it.
This is a little intimidating, but I hope joining this class improve my poor English all the time. Well, I mean, as I always say, your English doesn't improve just because you're watching a lecture or a lesson video. You learn from your own experience. So the more you use English and the more mistakes you make, and the more you read, the more you listen, the more you speak, you improve, okay? Watching lessons, taking lectures and lessons, that does not really lead to improvement. That's the way I feel. Oh yeah, what happened to that? I actually, my wife told me about that earlier today, and I just totally forgot about it. What happened? Nothing happened, right? Nothing happened? We have about 2.5 minutes left, so if you guys have something to do before we begin, you can go ahead and do that. Don't cry. I made a few New Year resolution after I watched your review about business email. I really want to get out of my comfort zone. I think I have stayed in my comfort zone for so long. Yeah, you know what? If you can manage to get out of your comfort zone, there's nothing you can't do. That's more than half the battle. That's pretty much the entire battle, getting out of your comfort zone. If you can manage to get out of your comfort zone whenever you choose to, you can pretty much do anything. There isn't much you can't do. What is that? TZM Chan, thank you for that. I don't know why. I'm just so lazy. I can't do that. Thanks for doing that. How much did you pay for it? Wow. Yeah, that's amazing. Today is not as much cold. Today is not as cold as it was yesterday. Oh yeah, I should bring back those aliens. Yeah, if I can remember, of course, I'll try to bring them back next time. Clever girl. Isn't that a line from Jurassic Park? It's a line from Jurassic Park, isn't it? 110,001. Yeah, 110,001. No, please keep it up. You're absolutely helping. That's actually something that I shouldn't be doing, but you're really helping me out. Thanks. Yeah, my nephew is 10 years old, boy. His birthday is coming soon, but I don't have any idea what to prepare for the gift. Any recommendation? Yeah, guys, so what would you give a 10-year-old boy? Other than cash, okay? Other than cash, because, that's usually the easy way. What would be a good gift for a 10-year-old boy? What do you guys think? All right. Time to begin. I had to see up all day today because of the U.S. Oh my net. Oh, you had to keep your eyes on the sky. Nothing happened, right? Like, did anybody get hurt, or did anything actually fall? Did anything actually fall from the sky? Educational board games. Lego? Easy Legos? Easy Legos? Is that a real thing? Oh, 나지봉이님? You have a bakery. Awesome. You have a bakery.
Cool. Where is it? Maybe we should all hang out there. Give me bunnies. I mean, some simple Lego sets, not too complicated. I know you do. And so all I can say about that is I hope you can somehow manage to put in the time and effort. It takes years. It takes years to improve. It takes years to get to a certain level where you can actually start feeling a little confident about speaking at a basic level. It takes years. And it's a never-ending process, actually. I think there's never a point when you feel like you can speak as good as a native speaker. I don't think that day will come very soon. It takes years for that to happen. So. All right. Okay. So let's begin. First of all, I want to follow up on two of our recent lesson videos that I put up. The one about the email, and the one about the one that came up. Was it this morning? Did I upload it this morning? I can't remember. This morning or this afternoon? Not really sure. I think it was this afternoon, around lunchtime. Was it? Okay. Yeah. Oh, no, okay. Not this morning. I think it was around noon or a little after noon. I think it was around 1 o'clock. Am I right? I think I uploaded one around 1 o'clock. Anyway, so I just want to follow up on the video that I uploaded in the afternoon today in the afternoon, and the one that I uploaded. I can't even remember, when was it? Was it last Saturday? It might have been Saturday. I'm not really sure. So anyway, because those two videos, I did most of the explanation in English. And aside from the main lesson goal on each of those videos, there's a lot of there should be a lot of vocabularies, expressions, sentence structures that you can actually learn from. Not from aside from the main lesson of the video, but from the explanation, just from the English that I just use in those videos. Okay? 토들러요? No, today we're on the main channel today, aren't we? I think we're on the main channel today. Yeah, we're on the main channel today. It's not toddler. We're on the main channel. Oh, please don't do that. Please don't do that. So what I want to go over, what I want to follow up on, is I'm sure a lot of you haven't even seen both videos, and some of you have seen the video about the email, but a lot of you, probably many of you, have not seen the video that came up this morning. But that's okay. It's okay. Although I do want to ask you, can you remember anything that I said that you can still remember from those videos? Is there anything, any sentence or any expression that you found was interesting and that you can actually still remember from either video from last week or today? It's okay. We're going to talk about some other things today, but I just want to start by kind of following up on that. Okay. Either video is okay.
We just won't go there from now on. Okay? By all means. Did I actually say by all means? Give it a go. You need to take better care of yourself from now on. It's a matter of being consistent. Okay, so that was the most most interesting to you. Okay. Give it a go. I'll get back to you later. I have some work to do. Okay. From here on out. 보다가 라이브. Oh, okay. I see. Anchor. Oh, anchor. Okay, so I'm not obviously I don't remember exactly what I said in the video, but probably what I said was something close to be anchored to something. Just give me a second here. So be anchored to something. I probably said something like, I mean, this is not really important because it's I can't imagine many situations where we would need to say this, but it just it just seemed like an appropriate expression to use when I was explaining that. And so what I was saying was that the expression from now on is anchored to the present. This is probably what I said. From out can be anchored to any point in time. This is probably something that I said. From here on out can be anchored to any point in time. So that means you can use this as you are talking about something that happened in the past. Okay? And then you can say from there on out. And you can also use from there on out as you are talking about something that will happen in the future. You can say, all right? Defeat the purpose. Okay. Okay, so Kim Smoo-nim, so that's fine. So what I want to ask you guys is any of the things that I said aside from the example sentences related to the main lesson of the video, any of the words or expressions or the lines that I used as I was explaining the main topic. From there on out, it's just a matter of only future, not past. Past or any point in time, future or past. Yeah, from here on out, from there on out. From here on out is definitely talking about something. Is definitely talking about now. But when you say from there on out, you can actually use that to talk about something that happened in the past, something that will happen in the future, and so it can be anchored to any point in time. Okay, that's fine. Yeah. 시간적 거리감을 나타내는 시간적 거리감이요. 시간적 거리감을 나타낸다기보다는 그러니까 from there on out라고 하면은 그냥 그 시점을 거기라고 그냥 가리키는 것뿐이에요. We're just indicating that particular point in time as there. That's it. We're just indicating it with the word there instead of then. 그리고 어느 분이 그 댓글로 물어보신 거 맞죠? 어느 분이 from there on out 말고 from then on 이 되냐고 물으신 분이 계셨던 것 같은데 맞나요? 제 꿈에서 본 건가요? Is that person here right now? 그거 물어보신 분 혹시 지금 계세요?
어느 분이 오늘 올린 영상의 그 내용에 대해서 from there on out 말고 from then on 이 되냐고 물어보신 것 같은데 맞나요? 있었나요? 그런 댓글? 선아님 보셨어요? 맞아요? Okay. From then on이 I think it works. I think you could say it. The only thing is that I don't hear people using that a lot. I don't hear people saying that a lot, but I think you could. You could say that. You could definitely get away with it. You could definitely get away with it. 그러니까 제가 예를 좀 들어볼게요. 제가 여러분한테 지금 뭘 물어보는 거냐면 what I'm asking you for, okay, what I'm asking you for right now is any of the things that I said to explain the lesson, okay, to explain those expressions that I covered in those videos. For example, somewhere in my explanation, I use the expression for that matter. Does anybody remember this? I think it was in the video about the email. In the video about the email, I was explaining how that, the events leading up to that email exchange. Do you understand what I'm trying to say? I'm pretty sure. I was explaining the events that led up to that email exchange. And as I was saying something, I used this expression. Does anybody remember that sentence? Does anybody remember that sentence? Nobody remembers that? Okay, let's see if I can remember it. Yeah, it was something like I said something about any other company for that matter. I said I wasn't interested in working with that company or any other company for that matter to promote anything. Something like back then I wasn't interested in working with that company or any other company for that matter to promote. Okay, so it may not have been these exact words. I may have phrased it a little differently. I may have used slightly different vocabularies, but this is kind of what I said. Right? Don't worry. This isn't all we're going to talk about today. We're going to just roughly do a very short follow-up, and then we're going to move on to some other things, okay? Okay, does anybody remember this line here? Does anybody remember this? Wow, nobody. No. 그런 얘기는 아니에요, 장준. That's not what it means. It's not. Anyway, okay. So what I want to encourage you to do. What I want to encourage you to do is try to take notes of certain sentences. It could be just an expression or just a simple sentence or a number of sentences that uses expressions that you've learned previously, and you can write them down or you can take a picture of it, whatever.
And of course, in this case, you can't take a picture because I didn't add the text. But so taking notes of sentences that seem interesting to you, that seem like it could be a good source of practice. It could give you a good exercise. Something that could give you a good exercise. Okay? All right. Because the reason I'm saying that is actually we learned this. We learned this expression. I don't know if you can remember, but we actually learned this expression in a previous video. And it just so happens that it came up during the video. And when that happens, do you remember I often tell you that when you're trying to learn an expression or a word, whenever you hear it, you gotta listen to that again and again. Pay special attention to that. Okay? Play it again and again. See how it's used. Okay, because just because you learn something from a lesson doesn't mean you learned it. It means that you are given something that you need to work on from that point on. Okay? And so one of the things you need to do is, keep your eyes open, keep your ears and eyes open. And as you are listening to English, from whatever it is, it could be a movie, it could be anything, another YouTube video. And whenever you hear that, you need to go back and see what that sentence was. Take a closer look. Okay? Take a closer look at it, see how it's used, see if it's actually in line with what you learned, how you learned it, okay, and see if it's in line with how you understand it, because that experience is actually what you're learning from, okay? That experience is actually what you're learning from. All right. Yeah, exactly, like this. If you find anything that's interesting, whatever you find interesting, go back, listen to it again and again. Okay. Yeah, that's usually the problem. Yeah. 여기서는요, for that matter가 그 문제에 대해서라는 뜻은 아니에요. Yeah. Anyway. Okay. No. 더더욱이 그렇고라는 거 아니에요. 더더욱이 그렇고 이 for that matter는요. 강조라기 강조의 일종이긴 해요. 강조의 일종이긴 한데 일반적인 강조는 아니고요. 보세요. 지금 이 부분은요. 이 부분은 사실 여기서 빠져도 상관없는 말이에요. Back then, I wasn't interested in working with that company to promote anything. 빠져도 되는 말인데 여기서 or any other company for that matter 라는 말이 들어감으로써 나는 당시에 그 회사랑 일을 하는데 관심이 없었다. 그런데 따지고 보면은 뭐 다른 회사도 마찬가지였다. 그러니까 뭐 그 회사에 관심 없었다. 뭐 사실은 그 회사뿐만 아니라 다른 회사들도 관심 없었다. 이런 얘기예요. 그러니까 이거는 그 중간에 언급하지 않아도 되는 말을 그냥 중간에 삽입한 약간 그런 느낌이에요. 오케이? 당시에는 나는 그 회사랑 일을 하는 게 관심 없었는데 사실 뭐 그 회사뿐만은 아니었다. 다른 회사도 다 마찬가지였다. 뭔가를 홍보하는 데에는 일단 당시에는 관심이 없었다. 그런 얘기예요. 이런 느낌이에요. 지금
지금 우리말로 해석했을 때 좀 말이 많이 나오잖아요. 그렇죠? 굉장히 설명이 길잖아요. 그 이유가 이런 식으로 우리말에서는 얘기를 잘 안 해요. 그러니까 이런 식으로 뭔가 얘기를 하다가 or for any other company for that matter 이런 식으로 딱 간략하게 이렇게 표현을 쓰는 말이 없어요. 우리말에는. 그래서 이건 좀 설명이 필요한 부분인데 어쨌든 그래서 영어에서는 for that matter를 그런 식으로 써요. 이런 식으로요. Okay. Alright. Anyway, the important thing is 중요한 거는 이런 우리가 저희가 이걸 배웠었잖아요. You know, we learned this in a previous video, and it came up. It came up in another video as I was explaining something, and what you know, ideally, what you would be doing is you would be taking note of that usage, taking note of the entire sentence that it was used in, and taking a closer look at it, seeing how it's used because it's something that we've learned, and looking at it again, it's a great way to review what you learned, trying to get used to what you learned, trying to become more familiar with it. Okay. All right. Okay, so I think, all right, so this is one of the things that I would like to point out from the video that I uploaded on Saturday about the email, okay? And so in a similar way, okay, so anchored. This can be one of the expressions that you found was interesting, okay? From the video that I uploaded today. 그 문제에 대해서는요? No. 그렇게 해석이 되는 경우는 잘 없어요. I can't imagine any case. For that matter는요. 이거를 직역으로 해석을 하면 안 되는 표현이에요. It's an expression. It's an expression. Okay? Yeah, I'm sorry to shock you, but that's right. I wasn't interested in going out with that woman or any other woman for that matter to get married or anything. 이런 식으로 써도 되는 걸까요? 그 맨 마지막에 to get married anything라는 말이 빠지는 게 좋을 것 같아요. Yeah. 네, 그 for that matter를 활용하는 것에 대해서 제가 따로 강의를 올린 게 있거든요. So, oh, does it bother you? Does it bother you? 엄청 작게 들리는데? 크게 들려요? I don't live in 양평. 저 양평에 안 살아요. 어떤 분들은 제가 양평에 산다고, you know, some of you keep insisting that I live in 양평, but I don't live in 양평. Okay? And I don't drink 맥콜, so stop talking about it. Okay? I don't live in 양평. I don't drink 맥콜. I don't even know if they sell those anymore, but don't talk about that, okay? 자장면이 먹기 싫었는데 그때 상황이면 자장면 말고 다른 것도 먹지 않았을 거야. 자장면 말고 다른 것도 먹지 않았을 거야. Okay, so I'll just give you another one other example using for that matter. So you can say I wasn't ready for that to do that kind of work or any kind of work for that matter. 그러니까 어떤 얘기를 하다가 이거는 제가 그 강의에서도 얘기한 거예요. 어떤 얘기를 하다가 방금 내가 한 얘기가
단순히 그것에만 해당 사항인 게 아니라 따지고 보면은 훨씬 더 넓은 영역에 해당이 되는 얘기예요. 그럴 때 쓰는 말이 for that matter예요. 방금 이해하셨어요? 내가 방금 어떤 얘기를 했는데, 오케이? 방금 어떤 얘기를 했는데, 따지고 보니 그게 훨씬 더 넓은 영역에 해당이 되는 얘기예요. 그럴 때 쓰는 게 for that matter예요. Okay? So, he doesn't like apples or any other fruit for that matter. Okay, so this is probably a much simpler example. Okay, so he doesn't like apples or any other fruit for that matter. 이런 식으로 쓰는 거예요. Okay? 그러니까 굳이 해석을 하려고 하면은 그는 사과를 좋아하지 않아. 근데 뭐 사과뿐만은 아니야. 모든 과일을 다 안 좋아해. 약간 이 정도로. 그러니까 무슨 말을 해놓고 따지고 보면 그게 훨씬 더 넓은 영역에 해당이 되는 얘기예요. 그럴 때 for that matter로 이어서 얘기를 하는 거예요. 이게 for that matter는 아까도 얘기했지만 삽입되는 얘기예요. 그러니까 본 문장이랑 별 상관없는 얘기예요. 사실 여기서 the main thing we want to say is he doesn't like apples. Okay, now this is just some extra information we're giving. It's not really important, okay? But we're just adding that extra information, okay? All right. In terms of랑 yes, it's very different. In terms of랑 많이 달라요. Yeah. Natural step님 어떤 오타를 말씀하시는 거죠? He isn't interested in girl group songs or any other K-pop for that matter. Okay, yeah, like that. 여러분, 제가 항상 하는 얘기지만 for that matter를요. 우리말로 어떤 특정한 표현으로 연결하지 마세요. 그러지 말고요. 지금 여러분이 어떤 표현을 배웠잖아요. 여러분이 할 수 있는 가장 좋은 것은 뭐냐면 뭘 배웠어요? 그거를 우리말로 어떤 식으로든 정리를 하려고 하지 말고요. Try making sentences. 그걸 가지고 실제로 문장을 지금 이분이 하신 것처럼 만들어 보세요. Okay? That's the best. 평서문이요? 지금 이거 평서문이잖아요. This is a statement. It's a statement. 추임새처럼요? I don't know. But what I do know is you need to make sentences. She doesn't like candies or any other sweets for that matter. Yeah, like that. Good. He doesn't really like cats or any animals for that matter. Okay, yeah, that sounds a bit odd. I mean, why would someone not like all animals? But okay, yeah, that sounds good. I don't want to mention our relationship or anything for that matter. 나는 우리 관계 외에 이야기하고 싶지 않아. Okay, so to expand on this a little bit, 여기 이 얘기를 조금 더 확장시켜서 얘기를 한다면, I don't feel like talking about that right now, or anything else, or anything else for that matter. I just need to think for a while. For example, I don't feel like talking about that right now or anything else for that matter. I just want to think for a while. Okay, 여러분 지금 제가 어떤 하나 얘기를 해볼게요. Can you understand what this means? 이게 이해가 되세요 지금? I don't feel like talking about that right now, or anything else for that matter. I just want to think for a while. Does this make sense? Can you understand this? Okay. All right. If you can understand this, okay, that's it. 그게 제일 중요한 거예요. 그 느낌이 제일 중요한 거예요. Okay? 그 느낌이 제일 중요한 거예요. 이게 정확히 우리말로 해석이 어떻게 되는지는 오히려 모르는 게 나을 수도 있어요. Because as I always say, when you have a translation, you tend to get trapped
you tend to get trapped in that translation and you kind of lose the flexibility of using that expression. Okay? 그러니까 상상을 해보세요. 누가 뭔가에 대해서 질문했어요. 야, 걔랑 요즘 좀 어때? 뭐 이렇게 물어봤어요. 그래서 걔랑 뭐 화해했어? 뭐 그래서 걔가 뭐라고 해? 라고 했을 때 사실 그거에 대해서 지금 얘기하고 싶지가 않아요. Yeah, I don't feel like talking about that right now. 근데 그러고 보니까 방금 이 얘기를 해놓고 보니까 사실 지금 아무 말도 하고 싶지가 않아요. 그래서 이렇게 다는 거예요. 이 말을 그래서 다는 or anything else for that matter. 그러면서 I just want to think for a while. Okay? Right? Yeah. Exactly. But you know that's okay. That's okay. That's okay. 왜냐면 여러분이 모든 것을 계속 우리말로 그걸 해석을 정확하게 해야만 이거를 이제 지나갈 수 있다라고 생각을 해버릇하면은요. 이런 거를 그래서 못 배우는 거예요. 이런 거를 계속 못 쓰는 거예요. 왜냐면 뭔가 it's so uncertain. 너무 뭔가 불분명해요, 애가. 뭔가 확실한 존재감이 없고 그래서 결국에는 얘네들은 다 흘려버리는 거예요. 이거 for that matter 외국인들은 정말 많이 쓰는 건데 if you keep trying to translate everything, if you keep telling yourself, oh, I need the translation or I can't learn this, then there are so many things that you can't learn. Okay, there's so many things you can't learn. Sometimes, even if you can't translate it, if you can just kind of understand what it means, that's good enough. That's good enough. Okay? That's good enough. All right. All right. There may be. 근데 for any로 이어지는 경우가 대부분이에요. Yeah, for any. 근데 안 그런 경우도 아마 있긴 할 거예요. Okay? All right. All right. Okay, so let's move on. I think we should move on. 그리고 아까 anchor 얘기도 나왔었는데 자 이렇게 좀 얘기를 해보니까요. 여러분 그 오늘 제가 올린 영상이나 from the video that I uploaded this morning, not this morning, but earlier this afternoon, and from the video that I uploaded on Saturday, do you remember any of the things that I said? Not directly related to the main lesson of each video, but from any of the things that I said to explain the lesson of the video. Is there anything that you remember? Anything that you would like to remind everyone here? Would you mind if I ask one thing about today's video? Did you write, I'll give your app a go this time around to show them that you'll try to use the app this time? Is a go means try? Yeah, absolutely. Give something a go is basically like saying give something a try. It's just a more casual way to say give something a try. Yep, you're absolutely right. Back then, I didn't want to meet a new boyfriend or any other anyone else for that matter because I was really exhausted. Yeah, okay, good. Blend into. Oh, okay, blend into. Okay, so that was part of I think that was from the last example sentence. Blend into, yeah. blend into 솔리님 blend into가 그 이제 기억에 남으시다라는 말씀이시잖아요. 그게 뭐 어떤 의미에서 기억에 남으시는 거예요? 그냥 좀 흥미로웠나요? 그 표현이 was it interesting? You thought it was interesting? 아니면 뭔가 와닿은 게 있었나요? 잘 못 들어본 표현인데 뭔가 그 의미가 확 와닿았나요? 아니면 한 번도 사용해 본 적이 없다고요? 오케이. 들어본 적도 없고요. 오케이.
blend into is 아마 지금 이제 이걸 좀 알고 지금부터 이제 알고 계시면은요. 아마 좀 들리실 거예요. 뭐 영화를 본다거나 아니면 뭘 보실 때 많이 들으실 거예요. Yeah. blend into가요. 뭐 섞이는 거. 뭔가에 뭐 여러 가지 맥락에서 쓰일 수가 있어요. 예를 들어서 뭐 blend naturally into 뭐 이렇게 얘기를 하면은 뭔가가 그게 너무 이렇게 우뚝 이렇게 중간에서 이렇게 드러나지 않고 잘 조화를 이룬다 뭐 이런 의미로도 쓸 수가 있고요. 잘 섞이는 거, 뭔가 잘 섞이는 거. 그래서 그 제가 이 표현을 썼던 그 맥락 속에서는 blend into the community, 그 커뮤니티에 잘 섞인다라는 그런 의미로 썼던 것 같아요. Yeah. 네, 그죠. 스며든다 뭐 그런 느낌도 확실히 있고요. From here on out은 현재에 사용하고요. From there on out은 미래와 과거에 쓸 수 있고 미래는 after that. 과거는 since then으로 대체할 수 있나요? Yeah, you're right about that. That's right. Assimilate is that's a pretty big word. I don't use that very often. I might consider using it if I was talking about something at with a very technical tone, but fit in, yeah, fit in. It's kind of similar. Yeah. Early on. 밍님, very good. 잘 짚으셨어요. Early on. 여러분이 early on에 대해서 추가적으로 궁금해 하시는 게 정상이에요. Early on. Yeah. 네, 초기에. Early on. 대부분의 맥락에서 early on을 초기에라고 정도로 생각하시면 돼요. 초기에는 뭐 어땠다. 초기에는 어떨 거다. Early on. the를 빼먹으셨다고요? 김이현님 어느 문장이죠? 김이현님 어떤 문장을 쓰셨지? I don't see your sentence. Stand out, 튀다. Yeah, that works. Yeah. Okay, yeah, blend into, the company, blend into the organization, I guess you could say. 근데 보통 어떤 조직, 어떤 사람이 조직에 끼어드는 거 보면 fit in을 많이 쓰긴 해요. fit in, rather than blend in. 근데 이제 뭐 맥락에 따라서 blend in이 나올 수도 있긴 해요. Yeah. Okay, get attention. Get someone's attention. Yes. 그쵸. 이런 것도. Yeah. Get someone's attention. 이런 것도 중요한 표현. It's a very important expression. Get someone's attention. 그러니까 아마 지금 제가 이 얘기를 하기도 전에 이미 그걸 보면서 바로바로 하고 계시는 분들이 계시겠지만 그 보시면서요. 뭐 예문뿐만 아니라 제가 그 설명하는 부분에서도 뭔가 이거 좀 흥미로운 문장이네. 뭔가 더 알고 싶은 얘기인 것 같아 라는 부분을 이렇게 어디에 적어놓고 그렇게 좀 정리를 하는 것도 괜찮아요. Okay. Spring training. As long as 문장 기억나세요? Do you remember that sentence? Yeah? 그런 거 많다고요? Can you share one with us? 이 문장에선 hide보다 avoid가 더 나았나요? 어떤 문장이요? 김의현님 hide, avoid. 잠깐만요. 왜 김의현님 문장을 찾으려고 하면 안 보이지? 문장 다시 써주시겠어요? Could you give us the sentence again?
true with something 그쵸. 그런 것도 중요한 거죠. Yeah. 거기에 I could to help her에서 could to help her가 좀 낯설었습니다. 그게 I could help her가 아니라 could에서 그게 아마 그 앞까지 관계절이었을 거예요. 관계절이어서 I did everything that I could to help her. 그러니까 그녀를 도와주기 위해서 내가 할 수 있는 것을 다 했다. 내가 할 수 있는 것을 다 했다 in order to help her. 그렇게 이어진 거였어요. 이게 I could help her에서 to가 들어간 게 아니라 이해되세요? 나는 내가 할 수 있는 걸 다 했다. I did everything that I could. 관계절이죠. In order to help her. Okay, good. As long as doing your part correctly, you will get enough people's attention. Yeah, okay. 뭐 지금 뭐 일단은 아무래도 이제 그 실제 예문이 자막이 나오니까 그 다른 것들은 좀 신경 쓰기 뭐랄까 그럴 여력이 좀 없을 수도 있었을 것 같아요. So most of the things that you're talking about right now is from the example sentences, and that's fine. Okay. Yeah, you're absolutely right. As long as you practice regularly, you can learn anything. You can learn anything. Okay. All right. 아무튼 제가 다시 한번 강조하고 싶은 게 뭐냐면 여러분이 강의를 활용하는 이미 잘 하고 계시는 분들 계시지만 강의를 활용할 때 단순히 거기서 이제 제시하고 있는 예문 뭐 제 강의뿐만 아니에요. 여러분 다른 것들도 이제 보시잖아요. 보실 때 그 강의뿐만 아니라 그 강의를 하면서 뭐 설명하면서 중간중간에 등장하는 그런 것들. 왜냐하면 제가 언젠가는 이걸 좀 정리해서 제가 따로 하고 싶은 마음도 있어요. 앞으로 그렇게 할 것 같아요. 최근에 올린 그 두 강의죠. 두 강의에서 예문들 있죠. 그 예문들 외에 제가 설명하기 위해서 썼던 말들 중에서 그 중에서도 여러분이 이런 말은 여러분이 좀 유심히 좀 봤으면 좋겠다라는 것을 제가 따로 정리를 해서 아마 영상을 올릴 것 같은데 I don't know when it's gonna be 언제가 될지 모르겠지만 근데 그런 데서도 사실 배울 게 많아요. 왜냐면 이게 가르치는 입장에서도 어떤 게 있냐면 이거를 가르쳐야지 하면서 제가 만드는 문장들이 있는 반면 그냥 막 얘기하다가 나오는 말들 중에 이런 것도 배우면 좋은데 이런 게 또 달라요. 이게 그러니까 제가 작정하고 여러분한테 이거 가르쳐줘야지라고 하면서 제가 생각해낼 수 있는 게 있고 그냥 말하면서 나오는 것들 중에 이게 겹치지 않는 것들이 있어요. You know what I'm trying to say? Do you know what I'm trying to say? 아무튼 그래요. 그래서 제가 오늘 이 얘기를 하는 거예요. 그 예문만 여러분이 배울 게 있는 게 아니라 there's so much that you can learn from everything else. Okay. All right. Yeah, especially without the text. Especially without the text. Okay. Anyway. All right. Today I'm just going to go over some random things with you. Some random things with you. 몇 가지 그냥 여러분이 평소에 잘 소화하지 못하시는 것들에 대해서 몇 가지만 그냥 좀 무작위로 그냥 몇 가지만 좀 볼 건데요. In that matter는 그 일에 관해서는 이렇게 쓰이는 거 맞나요? 이제 모든 You gotta give me the entire sentence. You can't just give me a small piece of the sentence and ask me if it's correct. It can be correct in some cases. It might not be in some others. You have to give me the entire the entire sentence. Yeah.
Yeah, randomly? Yeah, randomly. We're just going to go over some random things. They were available to each other all the time. Something that's worth taking a look at. Yeah. 이런 phrase요. 이런 phrase를 여러분이 마치 하나의 어휘를 여러분이 적어놓고 그걸 암기하는 것처럼 지금 이런 거 있죠. 네, 제가 얘기하고 싶은 게 딱 이런 거예요. 딱 이런 거. 지금 장정현님 쓰신 거 있죠. 이게 제가 오늘 올린 그 강의에서 그게 that wasn't the main lesson. That wasn't the main part of the lesson. But this is a really, really important phrase. It's used very, very commonly. 정말 많이 딱 요렇게 많이 쓰는 그런 뭐랄까 그 phrase죠. Yeah, something that's worth taking a look at. Okay. Yeah. yeah. 네, 그렇죠. 한번 좀 자세히 살펴볼 만한, 좀 한번 살펴볼 만한 약간 그런 의미로. Yeah. That's right. 지금 이런 거 같은 거, something that's worth taking a look at. 이런 거를 여러분이 딱 보고 이거를 하나의 단어처럼 인식을 할 수 있는 거. 딱 들었을 때 딱 그 부분이 하나의 단어처럼 느껴지는 거. That's the important thing. And as I always say, in order to achieve that, the only thing is to do a lot of listening. do a lot of listening. Yeah. Okay. 최근에 저는 보통 여러분처럼요. 여러분처럼 저도 마찬가지로 영어를 배우는 사람이기도 하고, 그리고 영어를 배우는데 도움을 주는 역할도 하고 있기 때문에 이거는 나중에 여러분한테 보여줘야지, 여러분한테 다시 얘기를 해봐야지, 이런 순간들이 왔을 때 그걸 받아 적어요. 중간중간에. 그래서 그거를 어떤 식으로든 제가 강의에 그거를 끼워 넣을 수 있을 때 그걸 막 끼워 넣으려고 하는데, 항상 그냥 메모만 돼 있고 안 쓰이는 애들이 꽤 있어요. 안 쓰이는 애들이 꽤 있는데, 그것 중에 몇 가지만 오늘 그냥 얘기해 보려고 하는데요. 이게 저희가 강의에서 다룬 것들도 있고요, 안 다룬 것들도 있어요. 오케이? 예를 들어서 우리나라 사람이 그러니까 만약에 제가 어느 학생으로 등록을 하겠다고 만약에 제가 학원에 있어요. 학원 등록을 하겠다고 와서 일단 먼저 얘기를 해봐야 되겠죠. 반편성을 어떻게 해야 될지 일단 레벨을 한번 테스트를 해봐야 될 거 아니에요. 얘기를 하다가 그 사람이 무슨 얘기를 막 하다가 이런 얘기를 했어요. 만약에 누구랑 이 사람의 영어 수준은 어느 정도 될까라는 그걸 내가 판단해야 되겠다라는 생각으로 대화를 하는데, 그 사람이 무슨 얘기를 하다가 딱 이렇게 얘기를 만약에 했어요. 네, 있었죠. 네, 강의 있었죠. 장정현님 있었죠. 자, 그러니까 장정현님이 이게 지금 무슨 뜻인지 이제부터 알려드릴 거예요. Could you do that for us, 장정현님? Could you at least tell us what it means? Could you at least tell us what it means? Okay, all right, okay, that's fine. 네, 저도 사실 지금 이 순간에 이 순간이라는 건 지금 9시 50분이잖아요. 오늘 몇 월 며칠? 1월 9일 9시 50분 이 순간, 제가 지금 여러분이 이렇게 얘기하고 있는 이 순간에요. 이걸 설명하기 직전, 지금 이거를 어떻게 설명해야 될지 I don't even know. 결국에는 이제 시도를 지금 이제 하겠지만 I'll probably mess it up. 아마 엉터리로 하겠죠. 근데 지금부터 설명을 해야 되는 부분이에요. Because 어쨌든 제가 아까 하려던 얘기가 뭐냐면, 만약에 제가 이제 뭐 반편성 어떻게 해야 될지 하고 그런 마음으로 누구나 얘기를 하는데, 그 사람이 이런 말을 했어요.
이런 말을 하잖아요. 그러면은 이 말을 듣자마자 저는 바로 어디에다 체크를 할 것 같아요? 제가 어디에다 체크를 할 것 같아요? 이 문장을 듣자마자 무조건 내가 짜놓은 프로그램 중에서 가장 높은 수준에 바로 넣어버릴 거예요. Just from this alone. 이것만 들으면은요, I don't need to listen to anything else. 일단 이 문장만 들으면 바로 그냥 맨 위로 바로 들어가요. 최고반. 오케이? 왜냐하면 for all I know와 could의 활용 때문이에요. For all I know, he could be an animal abuser. For all I know, he could be an animal abuser. 사람들이 이렇게 많이 표현하는 것 같아요. 사견을 전제로 말한다 뭐 이런 식일까요? 사견을 전제로 말한다? No. 잠깐만요. 원희원님. 그러니까 잠깐만. 상급 반으로 들어가는 게 무조건 중요한 건 아니에요. 자기한테 맞는 수준에 들어가는 게 지금 원희원님 지금 이것만 외워버린 다음에 어느 학원에 가서 이 문장만 내붙으려고 하시는 거죠 지금. 지금 그러시는 것 같아. No. 그게 아니라 그러니까 이런 말을 하고 싶을 때 이런 말이 나오는 게 중요한 거죠. 오케이. 아무튼 for all I know 이거를요 좀 다른 식으로 돌려서 다른 관점에서 얘기를 하면은요. 오케이? 좀 다른 관점에서 얘기를 하면은 이게 결과적으로 무슨 얘기냐면요. 결과적으로 무슨 얘기냐면 I don't know him very well. 이거예요. For all I know, he could be an animal abuser. 라는 것은 결과적으로는 I don't know him very well. 오케이? 조금 더 자세히 얘기를 하면은요. I don't know him well enough to say, to be certain that he is not an animal abuser. 좀 더 자세히 얘기를 하면 이거예요. 조금 더 이해가 되세요? I don't know him well enough to be certain, 그냥 간단하게 to say라고 할까요? I don't know him well enough to say that he is not an animal abuser. No. 반어법 아니에요. No. 깨사라세라님 아니에요. 깨세라세랄리님 그거 아니에요. 그 얘기가 아니에요. It means I don't know him well enough to say that he is not an animal abuser. 그 얘기가 아니에요. No. 다시 얘기할게요. 이 말을 하는 취지가 그 사람은 이걸 수도 있어가 아니에요. 이게 아니라 이 말을 하기 위한 거예요. 이 말을 하기 위해 I don't know him very well. 이 말을 하기 위한 거예요. I don't know him. I don't know him very well. I don't know him well enough. 오케이. 이제 예를 좀 들을게요. 예를 좀 들어볼게요. 여러분이 강아지를 키우는데 여러분이 키우는 두 강아지 사이에 새끼가 10마리가 나왔어요. 오케이? 10마리가 나왔어요. 그걸 이제 누구한테 보내야 될 거 아니에요. 그렇죠? 그래서 여러분이 이제 분양을 하겠다라는 자기가 데려가겠다는 사람에 대해서 엄청나게 막 이것저것 막 물어봐요. 그리고 엄청나게 그래서 여러분 옆에 있는데 야 뭐 그런 것까지 물어봐. 그래서 야 좀 너무 캐묻는 거 아니야? 좀 적당히 해 이러고 있어요. 그러면
그러면 여러분은 어떤 마음이 어떻게 그냥 보내? 이 사람이 어떤 사람일 줄 알고 그 상황에서 문제가 뭐예요? The problem is you don't know him very well. You want to stress the fact that you want to know this person better. Why? For all you know, he could be an animal abuser. 그러니까 이거를 좀 다르게 돌려서 얘기를 하면은요. 야, 내가 이 사람에 대해서 뭘 안다고 이런 거면 어떡해? 이런 느낌이랑 비슷한 거예요. Can you understand that? 이해하셨어요? Yeah? 야, 내가 이 사람에 대해서 뭘 안다고 그래? 그게 이 부분이에요. 내가 그 사람에 대해서 뭘 안다고 그래? 이 사람이 이거면 어떻게? 동물 학대자면 어떻게? 이거라도 되면 어떻게? 딱 지금 그런 취지에서 하는 얘기예요. So that's why when we say this, it means I don't know him well enough. I don't know him well enough to say that he's not an animal abuser. Okay? Yeah. Yeah, 지금 그래서 제 이웃 강아지도 지금 이게 it's probably very it's upsetting the dog, my neighbor's dog right now. 그러니까 제가 다시 얘기를 할게요. 이거일 수도 있다라고 그 사람을 의심하는 게 아니에요. 이 말을 하는 게 의심을 하는 게 아니라 그 사람이 이거일 수도 있으니까 잘 알아봐야 돼 의심을 한다기보다는 the point is we don't know anything about this person. Okay? The point is we don't know anything about this person. That's the important thing. 그쵸? For all I know, he could be 생각났다. 여러분. 아닌가? 여러분, Friends 보셨어요? Friends? Did you watch the sitcom Friends? No? 못 보셨어도 괜찮아요. 제가 상황 설명할게요. 조이가 영화를 찍으러 라스베이거스에 갔어요. Joey went to Las Vegas to shoot a film. It didn't turn out very well, but anyway, that's not important. And his friends went to see him in Las Vegas. Okay? 그 친구들이 원래는 계획이 없었는데 조이를 만나러 라스베이거스에 다 놀러 가요. 거기에 다 같이 있다가 다 돌아와요. 돌아오는데 다들 이제 좀 흩어져서 왔어요. 다 같이 이동한 게 아니라 그 중에서 조이랑 피비가 같이 둘이서 이동을 해요. 이거 기억나세요? 그쵸? 공부면 기억나시죠? 어떤 일이 있었죠? 어떤 일이 몇 시즌이었는지까지 기억을 하시는 거예요? 와우. 그쵸? 그 피비의 할머니의 그 택시를 타고 그쵸? 이동을 했어요. 그쵸? 조이 자, 중간에 누구를 태우죠? 오케이, 스포 싫어하시면 보지 마세요, 지금. 스포 싫어하면 보지 마세요. Hey, relax. It's a sitcom, okay? 오케이, hitchhiker, 그쵸? hitchhiker를, 그쵸? hitchhiking 하죠? hitchhiking을 해요. 근데 피비가 자다가 일어나서 그걸 보고 놀라죠. 오케이? 놀라죠. 피비가 그거를 봤는데 지금 생판 모르는 사람이 운전을 하고 있으니까 놀라서 그 사람을 뒤로 태우고 어쨌든 지금 이동 중이니까 어쨌든 일단 태웠으니까 그 다음에 피비가 다시 운전을 하면서 조이한테 막 뭐라고 해요. 그렇죠? 막 뭐라고 하면서 했던 말 중에 하나가 저도 물론 100%는 아니에요. 100%는 이 말을 안 했을 수도 있어요. 근데 아마 했던 것 같아요. If I remember correctly. 뭐 이런 식의 얘기를 했어요.
For all we know, he could be a murderer or a rapist or 뭐뭐뭐뭐. 그 사람이 바로 옆에 있는데 했어요. 그러니까 물론 그 사람이 옆에 물론 이제 시트콤이니까 이렇게 그 얘기를 했을 수도 실제로는 이렇게 얘기하기가 어렵겠죠. 그 사람이 바로 옆에 있는데 근데 이런 말을 하는데 중요한 거는 we're not accusing that person to be a murderer or a rapist. We're just saying we don't know anything about him. That's what we're saying. Okay? 네, 그쵸. 이런 느낌이죠. 야, 우리가 이 사람에 대해서 뭘 안다고 그래? 살인자면 어떻게? rapist면 어쩌려고? 이런 느낌으로 쓰는 말이 for all we know예요. For all we know. Okay? 뭐 좀 다르게 얘기를 하면 야, 우리가 이 사람을 얼마나 잘 안다고? 이 사람이 너 살인마가 아니라고 할 수 있어? 못 하잖아. 이런 느낌이랑도 비슷하고요. 오케이? 자, 거기에 대해서 여러분 조이가 뭐라고 했는지 기억나세요? Do you remember what Joey said? 그쵸? 이런 느낌으로 얘기를 한 거죠. Exactly. 피비가 이렇게 얘기를 했더니 조이가 이렇게 반응을 보였어요. Don't you think I asked him that? It was something along these lines. 이런 뭐 비슷한 맥락이었어요. 이제 그게 that was the punchline. 그렇죠? 그걸 내가 안 물어봤을 것 같아? 라고. Yeah. Anyway, 아무튼 그래서 for all we know가요. 그래서 제가 아까 얘기했던 게 만약에 누군가와 얘기를 시작하는데 그 사람이 분명히 한국 사람인데 이런 문장을 내뱉었다. 무슨 얘기를 하다가 이제 물론 이제 그 내용이 대화에 적합하게 나왔어야 했겠죠. 어쨌든 이 표현을 썼다 하면은 무조건 최상급반이에요. Because 이거는 일단 정서적으로나 표현의 방식에 있어서나 한국 사람이 배우기 정말 간단해 보이죠? 아까 어느 분이 말씀하신 것처럼 간단해 보이지만 진짜 우리는 웬만한 사람은 상상도 할 수 없는 그런 의미로 쓰는 말이에요. 오케이? 다시 말하지만 for all I know, he could be. 이 could랑 for all I know, for all we know의 조합으로 얘기하는 그런 표현 방식이에요. 오케이? So, 자, 이 표현을 쓰는데 그 약간의 좀 도움을 드리고자 한다면 이 뒷부분에서 이 he could 이 부분 있죠? For all I know, he could be. 여기서는 약간 어느 정도 극단적인 얘기가 나오는 게 좋아요. 충분히 가능성 있는 그런 것보다는 충분히 가능성이 높은 그것보다는 좀 극단적인 얘기를 하는 게 더 잘 어울려요. For all I know. 방금 제가 한 얘기 이해가 되세요? 야? 그게 이 표현을 쓰는데 처음에 그러니까 여러분이 만약에 이거를 나 그래도 이거 한번 배워볼까라는 생각으로 좀 이걸 써먹으려고 하실 때는 일단 그거 하나만 생각하면서 한번 써보세요. 거의 항상 could랑 섞었어요. 거의 항상. 오케이? No. 수람님 그렇게 쓰시면 안 돼요. As far as I know는요. 여러분 as far as I know는 무슨 말이에요? As far as I know, 그렇죠. 내가 아는 한.
좀 더 쉬운 말로는 내가 알기로는 그쵸 밍님 내가 알기로는 이라는 게 as far as I know죠. For all I know랑은 굉장히 달라요. For all I know랑은 굉장히 달라요. As far as I know 내가 알기로는 이란 얘기예요. 내가 알기로는 그러니까 크다나 어울리지가 않죠. 내가 알기로는 그는 이거일 수도 있다? 뭔가 안 맞죠? 내가 알기로는 일 수도 있다? No. 내가 알기로는 뭐뭐 다가 맞죠. Okay? So that's very different. Okay? Very different. For all I know는 그러니까 다시 말하지만 okay, 그러니까 이게 정말 그 우리나라 사람들의 관점에서 보면은요. 정말 이건 직관적이지 못한 그런 표현 방식이에요. For all I know. 마치 나는 많은 것을 알고 있어서 그는 이거일 수도 있다라는 추측을 하는 것처럼. 근데 그거랑 정반대예요. 그만큼 모른다라는 얘기예요. 내가 그 사람에서 너무나도 모르기 때문에 그 사람이 이거였어도 나는 그 사람이 그건지 모른다라는 거예요. 심지어 그 사람이 이거다 하더라도 난 그 사람이 그거인지 아닌지 모른다라는 거예요. 오케이? For all I know, he could be a spy. 그쵸? For all I know, it could be a poisonous mushroom. Yeah, it could be poisonous. Yeah, for all I know, it could be poisonous. Yeah. Sam, can only so much 이거랑 비슷하게 어색한 표현 방식 같아요. Yes, 그거랑 약간 비슷한 요소가 있어요. 뭔가 딱 봤을 때 외국 사람인 우리가 딱 말을 딱 봤을 때 이런 의미일 것 같은데 굉장히 상반되는 의미를 가지고 있는. Okay. Yeah, for all I know, it could be a bomb. 그쵸? 이런 거요. For all I know, it could be a bomb. 그쵸? 이런 거요. Hey, why did you open the door? Are you crazy? For all we know, he could be a murderer or a burglar. 그죠? 딱 그럴 때 쓰는 거죠. Yeah. 그쵸? Yeah. 오케이. 지금 이거 있죠? 이거는 For all I know, 만약에 이 말을 굳이 한다면 he could have been. For all I know, he could have been a student back then. 근데 그쵸 이 말이 쓸 수도 있긴 하겠네요. 좀 너무 뭐랄까 가능성이 그렇게 많지 않은 그런 극단적인 얘기는 아니라서 이게 어울리게 쓰기는 어려울 것 같긴 한데 일단 가능할 것 같아요. Yeah. No. For all I know 말씀하시는 거죠, 솔리니. For all I know는 물론 이제 말을 하다 보면 뒤로 얘기를 할 수도 있겠죠. He could be an animal for all we know. 되네요. 네, 그렇게도 쓰긴 하네요. 근데 바로 이어서 얘기를 해야 돼요. 바로 이어서요. For all I know, you are a good person. 이상해요. 이 말을 제가 상상력이 부족한 걸 수도 있지만 이 말을 쓸 만한 상황은 일단 상상이 안 돼요. I can't think of any situation where someone could say this. No. Yeah. 나쁜 사람 취향이면은요? Yeah. In that case, sure. Wow. Very good, Lex. Very good. Wow. It's Very good. Yes. 그렇죠. 나쁜 사람 취향이면은 yeah, that could work, I guess. 아니에요. 꼭 부정적인 얘기는 아닐 수도 있어요. Okay? Yeah. 아니에요. 꼭 부정적인 얘기는 아니에요. 그렇죠. 밍님, bread라는 단어에 대한 무슨 그런 뭐 혐오증 같은 거라도 있으신가? 왜 bread라는 빵이라고 하시지? The bread could be rotten 하면 되잖아요. 이번에는 복수형 아니잖아요. For all I know, the bread could be rotten. Yeah, 하면 돼요, 그냥. 그냥 bread. 밍님, bread 한번 써보세요. bread. Try it. Bread.
Try writing bread. 그쵸. For all I know, he could be an alien. Sure, yeah. For all I know, he could be 현빈. 그 사람을 본 적이 있다면 그렇게 말할 수 없지 않나? 우리 집 옆에 현빈이 살 수 없다는 상황에서 만약에 오케이 뭐 상상은 일단 되네요. 누군가가 이사 오기로 한 사람이 있어요. 그 사람한테 일단 친절하게 대하고 보는 거예요. 근데 여러분 옆에 있던 사람이 야 뭐하러 친절하게 대해? 야 요즘 사람들한테 친절하게 할 필요 없어. 괜히 그럴 필요 없어. 했는데 야 혹시 알아? 뭐 현빈일 수도 있잖아. 이런 약간 반농담 삼아. 뭐 그런 상황이라면 yeah, I can imagine. Hey, it's it doesn't hurt to be nice. For all we know, it could be 현빈. 그죠? 뭐 그럴 수도 있겠네요. Yeah. Yeah. 뭐 일단 상상은 돼요. I can imagine. Yeah. 잘 모르지만 그녀가 네 생모면 어쩌려고. 잘 모르지만은 느낌은 아니에요. For all we know가 잘 모르지만은 느낌은 아니지만 일단 그녀가 네 생모면 어쩌려고. 뭐 그런 말이 나올 만한 그런 상황에서 yeah, we could. Yeah, it's alright. Okay. Okay. 아무튼 이런 표현이 있어요. For all I know. 그래서 근데 여러분 이게 와 이렇게까지 돌려서 얘기를 한다고 이런 생각이 들잖아요. 이게 의외로 저는 여러분이 이걸 여러분 don't it's okay. Don't worry about it. Okay? 괜찮아요. 이 표현이 이런 거여서 오늘 이 얘기를 하는 거예요. 왜냐면 이런 거일수록 이런 얘기를 할 필요가 있는 거잖아요. 그렇죠? 그래서 제가 무슨 얘기를 하고 싶냐면 여러분이 앞으로 이제 연습을 하시는 분들은 꼭 이 could와 같이 쓰는 거를 최대한 지키려고 하고요. 그리고 이 내용 면에서 여기에 좀 극단적인 얘기가 나오면 좋고요. 그렇게 연습하시고요. 자, 이거를 이제 여러분이 나는 일단 이걸 이해하기만 하면 난 성공이라고 생각해. 이러신 분들을 위해서 한 가지 좀 도움을 드리고자 말씀드리자면 일단 for all I know, for all we know 이렇게 말 듣자마자 여러분이 뭐 어떤 맥락을 생각하셔야 되냐면 그만큼 그 사람에 대해서 모른다는 얘기구나. 그게 중요한 거예요. 오케이? 이 뒤의 내용이 사실 중요한 게 아니에요. 따지고 보면 결론적으로 보면 이 부분이 아주 중요한 건 아니에요. 네, 그래서 제가 처음에 쓴 게 이거예요. 일단 for all I know, hey, for all we know 뭐 이렇게 얘기를 하면은요. 이렇게 얘기가 나오잖아요. 그러면 가장 중요한 거는 일단 그 사람에 대해서 잘 모른다라는 얘기예요. That's the main point of this. Okay? That's the main point. 일단 그래요. 그래서 그렇게 이해를 하셨으면 좋겠어요. 오케이? 아시겠죠? Three Beans name. He's always asking me for some money. He must be broke. Hey, for all I know, he could be. For all we know, 같이 그 상황에 지금 있는 거라면 for all we know가 좋을 수도 있겠죠. Hey, for all we know, he could be a son of a millionaire. For all I know, I could win the lottery. 그쵸? 이거는 어색하죠. Yeah. Because nobody knows. There's no way to know. So, for all I know, my dog could be human. 그 정도로 오케이 그냥 농담 삼아 하는 얘기면은 그냥 웃고 넘어갈 수 있는데요. That means you're crazy.
If you say that, that means you're crazy. Okay, yeah, you're just joking. Okay. 야, 네. 이렇게 이제 생각이 들면 안 돼요. 오케이? 그러시면 안 되고요. 다시 말하지만 for all I know, for all we know 하면은요. The main thing is it means I don't know the person very well. And I don't know him very well enough. Very well. Okay, I don't know well enough. I don't know him well enough to say that he's not an animal abuser. For all I know, he could be an animal abuser. Okay. All right. We're going to take a break now. Let's take a break. We'll take about a 4-minute break. We'll take a short break today. 4-minute break, you guys. I'll see you back here at 20 after 10. Go to the bathroom, refill your drinks, have a cigarette, whatever you need to do. I'll see you back here in 4 minutes, okay? Whoops. In the second half, we'll start with something pretty easy, okay? I think we all need a mental break, so we'll start with something easy in the second half. 근데 지금 이 For All We Know 같은 경우는요, 여러분 꼭 알아야 돼요. 왜냐면 이게 은근히 진짜 많이 써요. 은근히 진짜 많이 써요. 그러니까 뭔가에 대해서 우리는 아는 게 별로 없다. 난 뭔가에 대해서 무언가에 대해서 아는 게 별로 없다를 약간 강조형으로 표현하는 방식 중에 하나이기 때문에 정말 많이 써요. 아마 아시는 분들은 말이 좀 웃긴데 아시는 분들은 아실 거예요. 진짜 많이 써요. I hear this all the time. I hear this so often. What did I say? I might have said smoke a cigarette. Smoke a cigarette. Go have. Maybe I said have a cigarette. Smoke a cigarette. Not really sure. Early on 대신 initial요? No. Early on 대신에 쓴다면 initially라고 하는 게 맞겠죠? 근데 initially는 아닌데. 뭐야? 벌써 19분이야? 뭐지? 이거 귤 반 개 까는데 4분 걸렸다고요? That's crazy. That is crazy. 쌤, 영화보다 한두 개 건지면 성공인 거예요. That's right. 맞아요. 예, 영화를 보시다가요, 미드 보시다가 한두 개라도 건지면 that's, you know, you're really making the most out of it. Absolutely. For all I know is my birthday's gift that my daughter sent me something from Canada. 일단 코드가 없어서 안 되고요. 코드가 없어서 안 되고 실제로 그런 걸로 알고 계시는 거 아닌가요? 아니면은 아바타에서 건진 단어라고요? I see you? 아바타에서 그래요? I see you라고 해요? 아바타에서? Worth taking a look at. worth taking 비어르면 어떻게 해요? worth taking? Worth taking? It's worth taking a look at. worth에서 발음 소리가 많이 나진 않는데 worth 그냥 worth taking? worth taking? worth taking? 어느 정도 th 발음이 살짝 나고 넘어가는 건 맞아요. worth taking. Yeah, taking은 맞아요. taking. worth taking.
Making the most out of it. 뭐 어떤 기회가 왔을 때 그걸 최대한으로 활용하는, 최대한으로 그거를 거기서 많은 것을 얻어내는. Making the most out of something. 그냥 이상한 사람이면 어떻게 하려고 그래? 이럴 때 쓰려고요. 오케이, 네, that's you know that's a start. That's a good start. For all I know, it could be voice phishing. Yeah, that's right. 네, taking 하면 안 돼요. It's taking. It's worth waiting. tho가 아마 없었을 거예요. It's worth waiting. 그냥 it's worth waiting. 둘 중에 하나예요. It's worth waiting or it's worth the wait. I really like injarby or any kind of duck for that matter. Yeah, that's good. Why did you do that? For all I know, 이 절차 이면에서 what if로 써야 할까요? Why did you do that? For all I know? For all you know겠죠? 너가 왜 그랬니? 라고 했으면은 너 그거 뭔지도 모르고 왜 했어? 이런 맥락이잖아요. 오케이, 일단 그렇게 얘기를 하면은요. 지금 이렇게 하시면은 너 왜 그랬어? 한 다음에 for all you know, it could be false. 일단 그 false라는 단어가 일단 어쨌든 그렇게 얘기를 하면은요 사실이 아닐 수도 있어요. 약간 어색해요. 그렇게 말을 그러니까 문법적으로 뭐 틀린 건 없는데 it could be false. 근데 그 말을 어느 상황에서 쓸 수 있을지는 일단 상상이 되는 것은 없어요. 일단은. Alright, it's 10:23. Let's get on with it. Part ways. Two friends eventually parted ways. Yeah. For all I know, he could have done it on purpose. Good. Yeah. That's right. For all I know, he could have done it on purpose. Oh, the music. Oh, okay. I'll get rid of the music. Sorry about that. Totally forgot about the music. Okay. What if요? What if는 이거면 어떻게, 저렇게 하면 어떻게라는 말이에요. 네. 그거랑 다르냐고요? 물론 다르죠. 말이 다르죠. 말은 다른데 같은 상황에서 그쪽으로 갈 수도 있고 이쪽으로 얘기할 수도 있죠. 근데 말 자체는 다르고요. Okay. Alright. 자, 그리고요. 일단 제가 지금 이 두 번 후반부에서 하려고 했던 얘기를 하기 전에 일단 한 가지 딱 하나 얘기하고 넘어갈게요. 여러분이 그냥 뭐랄까 순간적으로 그냥 띡 그냥 쓰기 편리한 그런 표현 두 가지를 일단 보여드리고 넘어갈게요. 완전히 yes가 아니지만 뭐 틀린 말은 아닐 때. 뭐 그렇다고 할 수 있지. 이런 말 자주 하죠. 저는 자주 하거든요. Just a
there are two deers walking around outside. There are two deers walking around outside. 이거 다뤘었던 건가요? Okay, so at this point, I can't even remember what I've covered in my classes and what I haven't. I guess you could say that. I guess you could say that. Well, okay, water deers. Water deers. Not the regular kind of deers, but water deers. I guess you could say that. I guess you could say that. Yeah, I guess you could say that. It could be는요. It could be는 그럴 수도 있지. 그럴 수도 있지. 이 그럴 수도 있지가요. 이것도 이제 여러 가지 상황에서 우리가 이 말을 하는데요. 그럴 수도 있지가 그게 뭐 사람이 살다 보면 그럴 수도 있지. 그거가 아니라요. 이게 이제 it could be면은요. it could be는 뭐냐면 나도 100% 확실한 건 아니에요. 나도 100% 확실한 건 아니지만 그럴 수도 있을 때. 오케이? 그런 반면에 I guess you could say that은 나는 그게 뭔지는 100% 알아요. 나는 뭔지는 알아요. 상대방이 이렇게 물어요. 야, 쟤네 친구야? 쟤네 친구야? 쟤네 친구 사이야? 이렇게 물어봤어요. 근데 나는 그 사람들이 정확히 어떤 사이인지 알고요. 둘 사이에 어떤 일들이 지금 벌어지고 어떤 그걸 알아요. 근데 그렇다고 해서 이 사람이 한 얘기가 전적으로 틀린 것도 아니에요. 뭐 친구라고 할 수도 있지. 이런 느낌일 때 I guess you could say that. I guess you could say that. 무슨 얘기인지 아시겠어요? Does that make sense? Okay. Alright. 다시 얘기하지만 it could be. 이거는 뭐 그것도 가능성은 있지. 그러니까 나도 그게 나도 100% 뭔지는 확실하지 않지만 뭐 그것도 가능성이 있다고 얘기를 하고 싶을 때 could be. 근데 방금 얘기했듯이 나는 100% 알고 있고 누군가가 뭐 이런 거냐 뭐 이거면 뭐 이런 거 아니냐 뭐 이런 했을 때 그것도 뭐 전적으로 틀린 것은 아닐 때 하지만 100%는 아니기도 할 때 I guess you could say that. I guess you could say that. can하고의 차이점을 알고 싶다고요? 오케이. could라고 하는 이유는 이게 이런 느낌이에요. 그렇다고 할 수도 있지. 그렇다고 할 수도 있지. 이 도의 느낌이에요. 그렇다고 할 수도 있지. 그렇다고 할 수도 있지. 그렇다고 할 수도 있지. 그러니까 그러니까 가정의 느낌이 있는데요. 그렇다고 해도 틀렸다고 할 수는 없지. 약간 그러니까 지금 약간 이런 느낌도 있고요. 뭐라고 설명해야 될지 모르겠네. 네, 어쨌든 왜냐면 생각해 일단 너무 신경 쓰지 마세요. Don't worry about it. 일단은 I don't think it's really important at this point. 뭐 이런 느낌인데요. 이런 느낌인데 I don't want you to worry about that too much. 왜냐면 이거에 대해서 걱정 안 하셨으면 좋겠는 게 이렇게 얘기를 하는 경우는 잘 없어요. 그렇지만 이렇게 얘기를 해도 사실 nobody really cares. I guess you can say that
또 해도 돼요, 사실은. 해도 되네요. 예, 이렇게 해도 되네요. I guess you can say, it's, you know, it's not that important. It's not that important. It doesn't really matter. Okay? It doesn't really matter. Just say, 저 문장이 생각나는 게 관건. 그쵸? 이렇게 말을 할 수, 뭐, 지금 이 말을요, can으로 하든 could로 하든 어느 쪽으로 할 수만 있으면 좋아요. Okay? Right. Yeah. 나는 100% 아는데 왜 상대방한테 정확히 정보를 알려주지 않는 건가요? 귀찮으니까요. 그러니까 그 사람들이 정확히 어떤 사이인지를 그 순간에 뭐 얘기를 하는 게 중요하지도 않을 수도 있고요. 중요하지도 않을 수도 있고 아니면은 뭐 귀찮아도 안 할 수도 있고요. 그렇지 않나요? 그러니까 생각해보세요. 여러분이 어떤 이 두 친구가 어떤 사이인지 정확히 알아요. 누가 물어봤어요. 쟤네 둘은 친구 사이인가요? 그러면 여러분이 뭐 그게 전적으로 틀린 말은 아니에요. 친구이긴 해요. 그러면 뭐 네 그렇다고 할 수도 있죠. 뭐 이 정도로 얘기해도 되잖아요. 뭐 굳이 정확히 그 친구가 어떤 사이인지 얘기를 해주는 게 뭐 그 사람들 프라이버시를 위해서도 뭐 좋은 일은 아닐 수도 있고요. 그렇죠? So, you know, 뭐 그럴 수도 있죠. Yeah. Anyway. 짚어서 말해주는 게 구구절. 다 얘기하시는 스타일이에요. Okay. Well, then you can explain it. 그러면 하시면 돼요. That's. I don't think there's anything wrong with that either. I mean, as long as you're telling the truth, you know. Okay. All right. 일단 이거요. I guess you could say that. Okay. 이것도요. 그 쓰임새가 굉장히 많아요. 정말 많이 써요. I guess you could say that. 뭐 그렇다고 할 수도 있지. Yeah, I guess you could say that. Alright. 그리고요. 한 가지 더 있었는데 뭐였지? 그 누군가가 어떤 궁금증을 표현했다든가 아니면 여러분한테 뭘 물어봤다든가 할 때 아니면 여러분이 뭔가에 대해서 추측성으로 얘기할 때 my best guesses 저는 개인적으로 정말 많이 쓰고요. 제가 개인적으로 많이 쓰는 이유가 뭔지를 한번 생각해 보니까 외국인들이 쓰는 걸 진짜 많이 들어본 것 같아요. Yeah, my best guesses. Okay, my best guesses. 네. 이게 내 추측하기로는 보다는요. 그냥 내 생각에는이에요. 그러니까 최대한 그냥 자연스럽게 하잖아요. 그냥 내 생각에는이라는 말이에요. 내 생각에는. 내 생각으로는 내 짐작으로는 약간 이런 느낌이에요. 내 짐작으로는 뭐 내 생각에는 그냥 요 정도 얘기인데요. My best guesses라는 표현 여러분 앞으로 많이 썼으면 좋겠어요. My best guesses. 오케이? 그렇죠. 뭐 as far as I know랑도 비슷해요. 네. as far as I know랑 비슷해요. 네. 근데 그것보다 조금 더 불확실하면서 하지만 최선을 다해서 한번 내가 추리해 본다라는 그런 느낌이죠. 최선을 다해서 추리해 봤을 때 뭐 이러지 않을까 뭐 이런 느낌이에요. 오케이? Alright. My best guesses. 발음이 꼬이신다고요? It's okay. 선생님 100% 하는 표현에 대해서 저희가 한 70% 근접한 예시가 맞냐고 물어보면 그럼 선생님은 I guess you could say that 이렇게 대답하실 수 있는 건가요? 선생님 100% 아는 표현에 대해서 저희가 한 70% 근접한 예시가 맞냐고 I guess you could say that? No. 왜냐면 예시가 맞고 안 맞고에 대해서는 I guess you can say that은 안 맞고요. 그 뭔가 사실인지 아닌지의 여부에 대해서 따질 때 뭐 어떤 이게 이런 거냐 이게 이거냐 할 때 이제 I guess you could say that. In my opinion도 잘 쓰이냐고요? Sure. Yeah.
in my opinion이라고 했을 때 그거를 그 누구도 너무 formal한 표현이다라고 할 사람 한 명도 없어요. 영어를 배우고 있는 한국 사람이 그렇게 얘기할 수 있을 것 같다. 아, 그래서 여러분이 한국 사람 앞에서 영어하는 걸 두려워하는구나. 항상 뭔가 재고 분석적인 그런 태도를 들고 있으니까. 근데 원어민 중에는요. 제 생각에는요. 원어민 중에는 여러분이 in my opinion이라고 했다고 속으로라도 왜 이렇게 formal하게 말하지? 이런 사람 저는 한 명도 없다고 생각해요. Not even one. 그걸 속으로도 생각하지 않는다고 저는 생각해요. The only type of people who would think that are Korean people who are learning English or who have learned English as a second language. But yeah. 한국의 눈빛이 다르다고요? 잘 하나 보자 이러면서. 잠깐만요. Wait. 잠시만요. 여러분 혹시 그래요? 여러분 다른 한국 사람이 영어 할 때 여러분 그런 마음으로 듣고 있어요? Do you do that? No? Then why would you 이건 좀 새롭다. 기대하면서 들어요. That's too much pressure. That's too much pressure. 기대하면서 들어요. Oh, okay. All right. Okay. All right. Okay. Finally, we have someone who's talking honestly. Okay. Finally, we have someone who's honest. Okay. I understand. Yeah. It might be it might be a habit that was built over time. 시간에 걸쳐 어떤 그렇게 자기도 모르는 사이에 생겨버린 버릇일 수도 있어요. Yeah, sure, of course. To a very small extent, maybe. I think sometimes. Anyway, don't worry about that. Don't worry. 근데 그렇게 따지고 보면은 모든 거 다 마찬가지지 않나요? 뭐 영어든 뭐든 뭐 월급이든 뭐 아니면은 뭐 집 평수든 뭐 이런 거에 대해서 얘기를 하는 거 할 때도 뭐 약간씩 뭐 그런 비슷한 게 있지 않을까요? Anyway, that's 잘하는 사람이 진짜 많다. Yeah. But I think there are even more people who don't speak English very well. So if I were you, I wouldn't worry about it. 중요한 거는 여러분이 꼭 해냈으면 하는 것은 주눅이 든 상태에서도 그냥 하는 거예요. I think that's really cool. 그게 진짜 멋있는 거예요. 진짜 멋있는 거는 자신 없고 주눅 들고 무서우면서도 그냥 하는. Yeah, that's the real cool thing. Yeah. Yeah. My wife told me about this today. Yeah. Okay. My best guess is. 그러니까 여러분이 뭔가에 대해서 얘기를 할 때, 간단한 예로, 뭐가 있을까요? My best guess is. My best guesses는요. 지금 이런 것보다는요. 뭔가 정답은 있는데 내가 그거에 대해서 확실하지 않지만 뭐 최대한 그냥 한번 때려 맞춰 보자면 약간 이런 느낌으로 얘기를 할 때예요. 그러니까 정답은 있어요. There is an answer, but you just don't know the answer, and you're giving your best guess. Okay? My best guess is
저분은 새로 들어온 인턴이야? Is he a new intern? 그럴 때는 my best guess is 그러니까 예를 들자면 예를 들어서 저번에도 비슷한 얘기를 들었었는데 어떤 상품 출시 발표가 됐어요. 그래서 이게 국내에서 가격이 얼마가 될지는 아직 공식적으로 발표된 건 없어요. 나온 건 없어요. 그런 거에 대해서 얘기할 때요. 뭐 예를 들어서 뭐 새로운 아이폰이 나오는데 아이폰 뭐 15이 나오는데 뭐 이 가격이 얼마 정도 될까? 어떻게 생각해? 라고 했을 때 well, when iPhone 14 came out, it was 뭐 얼마? So my best guess is it's gonna be 하면서 얼마. 뭐 이렇게 얘기를 하는 게 적절한 예인 것 같아요. I think that's a good example. Okay, so an example could be, 잠깐만요. Yeah, so how much do you think the iPhone 15 will be? 했을 때, well, iPhone 14 was when it came out. So my best guess is that it'll be around that price. 뭐 이러지 않을까요? 뭐 그래서 뭐 내 생각에는 뭐 이 정도 되지 않을까? 이런 느낌을 얘기를 하는 거예요. Okay? 미래는 알 수 있겠지만 뭐 꼭 그런 상황에만 쓰인다기보다는 I'm just giving you one example. Okay? My best guess is there will be like 100 people coming here tomorrow. Yeah, this is a good example. This is a good example. My best guess is there will be like 100 people coming here tomorrow. Yeah, good. My best guess is that Korea has been developing so quickly after... My best guess is that Korea has been developing so quickly after 80... Is this like the reason to something? Are you explaining the reason for something? 혹시 무언가에 대한 이유를 설명하는 이런 건가요? My best guess is that it will give their competitor a run for their money. Yeah. Give a run for their money. 그 얘기 얼마 전에 생각이 또 난 게 있었는데. Anyway, yeah, good. Well, wait. My best guess is that it will give their... No, this is not very natural, 장정현님, because there really is no answer to this. 이거에 대한 정답은 없기 때문에, 그렇죠? 이거에 대한 정답은 at no point in time at no point in time will there be a clear answer to this. So it doesn't really fit naturally with this, okay? My best guess is that they're dating now. Yeah, this works. 그렇죠? Because the fact is they're either dating or not. And my best guess is that they're dating. Yeah, that sounds good. My best guess is that the glory end of story will be a happy ending. Okay, yeah. Although, you know, people may have different... I mean, it's kind of subjective, right? What's a happy ending and what's not. But I guess, you know, in the traditional sense, you could say that, you know, every movie either has a happy or sad ending. So, yeah. 네. 정답은 있지만 확실히 있지만 you know, you're just not sure what it is. Well, again, I mean, thank you for the example, but there really is no answer to this. Nobody, you know, there's really no clear answer to that. So it's a subjective thing, so it doesn't fit in very nicely. My best guess is he likes you. Okay, I guess that works. My best guess is LA is going to be around 2 million subscriber this year. LA is going to hit가 좋겠네요. B가 아니라 hit around 2 million subscribers this year. Okay, good, because, you know, at the end of this year, we will definitely know whether or not this is true. So,
콤마요? I don't know. 저는 콤마에 대해서는 아는 게 없어요. My best guess is they will break up. 조금 더 구체적으로 얘기하면 좋아요. My best guess is they will break up within the next 2 months or 1 year. 이런 식으로요. 하면 좀 더 괜찮을 것 같아요. My best guess is that he's somewhere in this area. Okay, my best guess is there is more crowd than last year. Is that there is more crowd than last year? There is more crowd? crowd가 더 많다? More people? There are more people than last year? Okay. I think I hear someone playing with the deers. So weird. My best guess is it is a good way to speaking even there. Okay, again, this is subjective. There's no clear answer to this. So there has to be a clear answer. My best guess is that he has the bag we're looking for now. Yeah. Yeah. My best guess is that no one is playing. Okay. Anyway, all right. Okay. Okay, 어쨌든 my best guess. 다시 얘기하지만 여러분이 이걸 쓰실 때 약간 유의를 해야 될 수도 있는 부분에 대해서 잠깐 얘기를 하자면 이거에 대한 정답을 찾고 있는 상황이어야 돼요. 그냥 혼자서 아무도 뭐 그거에 대해서 궁금하다는 얘기도 안 했는데 그냥 혼자 있다가 my best guess is라고 하는 것은 that's maybe in some very rare situations, but in most cases there needs to be some kind of need for that answer. 그것을 궁금해하는 어떤 그런 상황에서 이걸 쓰는 게 맞아요. 오케이? 누가 물어봤다거나 지금처럼 이렇게 누가 물어봤다거나 아니면은 누가 어떤 그냥 뭐 I wonder 뭐 이런 식으로 뭐 I wonder I wonder when the mask restrictions will be lifted. 뭐 이런 식으로 얘기를 만약에 하면은 이제 뭐 my best guess is it's gonna happen in a few months. 뭐 이런 식으로 뭐 얘기를 하는 게 맞는 거예요. 오케이? guess what 같은 거 어떻게 생각해야 하나요? 그냥 대화를 오프닝하는 프레이즈로 생각해 봤는데 guess what? 그거는요. 제가 느끼기에는요. 야, 너 그거 알아? 약간 이런 느낌이에요. 야, 그거 알아? 하면서 말을 시작하는 그런 거예요. 오케이? 누가 길을 찾거나 그럴 때도 쓸 수 있나요? Possible. 근데 이제 듣는 입장에서는 약간 불안해할 수도 있겠네요. 왜냐면 정확한 정보는 아니니까. 오케이. 야. 뭐 예를 들어서 뭐 거기가 문을 여는 시간에 대해서 뭐 물어봤다든가 뭐 그런 거면은 sure. Yeah. Anyway, okay. Alright. 그 다음에요. 그 벌써 이제 끝나기 10분 전인데요. 제가 오늘 얘기를 하고 싶었던 것 중에 하나가 이거예요. 영어에는요. 그 이게 합성어라고 해야 되나? 합성어로 이루어진 단어 중에 정말 되게 편리하게 쓸 수 있는 그런 합성어가 있는데요. out랑 이루어진 합성어가 정말 많이 쓰여요. 여러분 아세요 혹시? out랑 같이 합성어가 돼서 동사로 쓰는 단어 혹시 아시는 거 있으세요? 동사요. 동사. 그쵸? 오케이. outlive. good. 동사요. 동사. outrun. 오케이. outrun. outdate. outweigh. 이게 아마 가장 중요한 걸 거예요. This is probably the most important one. outweigh. outnumber. Very good. outcome은 맞긴 하지만 지금 오늘은 동사만 볼 거예요. outgrow. 오케이. outcome. 동사는 아니고요. outstand도 동사는 아니고요. 잠깐만. outstand. 이거랑 같은 맥락에서는 아니에요.
outreach. outreach를 아마 동사로 안 쓸 거예요. outfit도 그렇고요. outline. Okay. Let's see. How about outlast? Outback. Outback steak. Outsmart. Very good. Okay. 일단 뭐 이것도 이제 뭐 품사를 크게 생각하지 않고 하면은 이제 엄청 많아요. 이것도 엄청 많은데 일단 여기까지만 볼게요. 왜냐하면 얘네들이 공통적으로 가지고 있는 의미가 있어요. 그쵸? outdo도 돼요. outdo는 이제 이거 예문 만들기 정말 어렵겠네. 왜냐하면 너무나도 많기 때문에. Alright, so outlive 하면 뭘까요? outlive 하면 뭘까요? outlive. 노숙이요? No, no, no. It's not. 노숙이 아니에요. outlive는. 잘 살다, 같이 살다. 얘네들은요 공통적으로 가지고 있는 요소가 뭐냐면 비교 대상과 상대로 누구를 상대로 더 오래 또는 더 많이 이거를 하다예요. 아니요. 이 초과해서 한다가 아니라 상대적으로 더 오래 또는 더 많이 하다예요. 그래서 outlive라고 하면은 누구보다 더 오래 살다예요. 누구보다. 이게 이 말 속에 이미 누군가와 비교를 하는 맥락이 만들어져요. 오케이? 그래서 outlive. 정크리스님, 혹시 지금 사전에 찾아보신 건가요? 사전에 이렇게 나오나요? 그래야 되는데 제발. 정크리스님 혹시 사전에 찾아보셨나요? 아닌가? 아니면 그냥 제가 하는 얘기를 영어로 쓰신 사전에 찾아보신 거 맞아요? 오케이. Alright, good. Yeah, so 그 사전에 이렇게 나왔대요. Live longer than another person. Yeah. That's right. Yeah. So outlive means to live longer than someone else. No. 이게 아니에요. 누구보다 더 오래 사는 거예요. 어느 나이보다 더 오래 사는 게 아니라. 오케이? 수명이 단순히 짧다 길다를 얘기를 하는 게 아니라 누구보다 더 오래 사는 거예요. 네. 맞아요. 오케이? 지금 얘네들 다 마찬가지예요. 오케이? 그래서 여기 지금 오늘 시간이 없어서요. 다 얘기할 수 없고 일단 가장 중요한 거 여기서 두 가지만 더 얘기를 할게요. outweigh. 이거는 좀 많은 설명이 필요한데 outweigh가요. 혹시 아시는 분이요? outweigh. 네, 맞아요. than이 필요 없는 이 단어는요. than이 필요가 없어요. 그냥 이거는 이 뒤에 바로 목적어 비교 대상이 바로 붙어요. Okay? So like I don't know, no parents deserve endure the pain of outliving their children. 스펠링 뭐가 틀렸지? outliving. Yeah. So, no parents should endure the pain of outliving their children. 이런 식으로 좀 말이 좀 약간 너무 그렇게 좀 딱딱하게 나오긴 하는데 anyway 뭐 이런 식으로 이제 쓸 수가 있는 거예요. 중요한 거는 outlive someone. Okay?
Okay. So, 이 outweigh가 정말 중요한 거는요. 왜냐하면 이런 식의 얘기를 할 때 많이 써요. 예를 들어서 the advantages advantages outweighs the disadvantages. 잠깐만. 당연히 그건 당연한 거잖아. So, the I don't know. I can't. I certainly can't think of a good example. Okay, so you can say, this is necessary. The things we can learn from it outweighs the cost that goes into it. Does that make sense? The things we can learn from it outweighs the cost that goes into it. Outweighs. S 있잖아요. Outweighs. This is necessary. The things that things we can learn from it. No. Outweigh now. Yeah. So because of things. Yeah. 그쵸. 빼는 게 네, 그쵸. 네. 여기서는 빼는 게 맞네요. Yeah. The things we can learn from it outweigh the cost that goes into it. Yeah. 네, 맞아요. 빼야 되는 거 맞아요. Yes, you're right. Clara Kinney, you're right. So the things we can learn from it outweigh the cost that goes into it. 그렇죠. 거기에 들어가는 비용보다 우리가 그걸로부터 배울 수 있는 게 훨씬 더 중요하다. Okay? So outweigh가 이런 식으로 많이 쓰여요. outweigh. 그 다른 예문들 써주신 분들이 많이 계시네요. The pros outweigh the cons. 근데 Yeah, 그쵸? That's right. 더 가치 있다? 뭐 그렇다고 볼 수도 있겠네요. 비중이 좀 더 든다가 아니라요. 더 중요하다예요. 더 중요하다. 비중이 있다? 비중이 있다? 뭐 그렇다고 볼 수도 있겠네요. Yeah. 그리고 outnumber라는 건 이제 수적으로 더 우세한 거, outgrow는 이제 맥락에 따라서 좀 다르게 해석이 될 수도 있지만 더 크게, 더 많이, 더 빠르게 성장하다. 여러분 outlast는 뭐겠어요? 그렇죠. outperform 이런 것도 있죠. outperform good. outlast는 뭐예요? outlast. 그쵸. 더 오래 지속이 되거나 더 오래 남아있는 거. 더 오래 가다도 되고요. 그쵸. 더 오래 가다, 더 오래 지속되다, 더 오래 살아남는다. 뭐 이렇게까지도 이제 맥락에 따라서는 볼 수도 있고요. 오케이? 네, 더 오래 가는. outsmart는 뭐겠어요? outsmart? 더 똑똑하다도 되지만요. 맥락에 따라서는요. 지금 시파님 be smarter than someone else.
이 outsmart는요, 조금 더 active한 느낌으로 해석을 해도 돼요. 그게 뭐냐면 누구보다 더 현명하게 대처하다. 누구보다 더 스마트한 뭐 선택을 하다. 누구보다 누구보다 머리를 더 잘 굴리다. 뭐 심지어 약간 이런 식으로까지요. 누구보다 더 어떤 느낌인지 알겠죠? 그러니까 이게 단순히 그냥 더 똑똑한에서 그치는 게 아니라 더 똑똑하게 뭐 행동을 한다거나 더 똑똑하게 뭐 뭔가를 그런 행동을 한다거나 어떤 선택을 한다거나 등등등. 오케이? outsmart. 네. 그런 의미로 많이 써요. Okay? outsmart. So all of these are very, very commonly used compound words. 합성어를 compound words라고 하는 게 맞나? 잘 모르겠네. 어쨌든 많이 쓰는 말들이에요. outlive, outrun. 이 중에서 가장 중요한 거는 제가 생각했을 때 outweigh랑 outweigh and outsmart. 그냥 제 생각에는 가장 많이 쓸 것 같은 것들이 outweigh and outsmart, I think. outdate는 잘 모르겠어요. I'm not sure about outdate. 날짜나 그런 면에서 어떻게 더 하죠? I'm not really sure. 그쵸. 뭐 예를 들어서 어떤 범죄자가 항상 그 경찰보다 항상 더 뭔가 뭐 한 발 그 뭐라고 하죠? 한 발 앞서가 있다. 뭐 그렇게 뭐 머리 위에 있다. 약간 이런 의미 있나요? 그런 의미로 이제 outsmart를 쓸 수가 있겠죠. 그런 느낌으로. 오케이. 오케이. alright. 그쵸. 뭐 심지어 이런 의미로 그쵸. 그렇게 의역을 충분히 그쵸. 네, 의역을 그런 식으로 할 수도 있겠죠. Yeah. 그쵸. 뭐 이렇게도 할 수도 있고요. alright. 그리고 마지막으로 오늘 마지막으로 끝내기 전에 저는 최근에 어느 인터뷰를 보다가 이 말이 쓰이는 거를 보고요. 이런 단어도 있구나라는 것을 알았어요. 저도 이제 여러분처럼 영어를 배우고 있는데 제가 저번 주구나. 저번 주에 배운 영어 단어. 제가 저번 주에 배운 영어 단어예요. antiquated. 무슨 의미인지 아세요? 찾아보지 말고. 무슨 의미일까요? What is antiquated? Antiquated. 처음 보죠. 저도 처음 들어봤어요. 일단 뭐가 싫어요? 네, 이게 뭐랄까 구식의 너무 옛날의 방식인 구식의 그런 의미예요. antiquated. 그리고 저도 이제 찾아보고 뭐야 이런 뜻이라고? 이런 뜻에 이걸 쓴다고? 그리고 이게 어떤 맥락에서 쓰였냐면 antiquated school system. education system이었나? school system이었나? 뭐 이거였던 것 같아요. antiquated. 일단 이 단어의 뜻만 아는 게 중요한 게 아니라요. 뜻만 아는 게 중요한 게 아니라 이게 어떤 맥락에서 무엇에 대한 얘기를 할 때 이걸 쓰였는지를 여러분 기억하는 게 좋아요. 그래서 저도 이거 써붙여놨어요. 여러분 구글 킵 사용하세요. 구글 킵. 아무튼 메모 앱 같은 건데요. 이렇게 들어가면은 내가 가지고 있는 메모가 약간 한눈에 여러 개가 쫙 보이거든요. 거기에 하나 있어요. 지금 떠 있어요. 외우려고 저도. antiquated. 그렇죠. 구식의 어떤 그런 교육 시스템 이런 걸 얘기할 때 antiquated를 쓰더라고요. 그래서 저도 이걸 처음 보고 이런 말을 쓰는 거예요. 그리고 그 인터뷰가 뭐 몇십 년 전 거 아니에요. 불과 한 뭐 일주일 전에 실제로 이루어진 젊은 사람들이 쓰는 그런 말이었어요. And I was quite surprised. And I was happy to learn a new vocabulary. Okay? 네, old-fashioned랑 비슷한 거고요. outdated
저는 오히려 이거를 이제 그 의미를 알고 outdated와 의미나 어감이 비슷한 말인데 antiquated라고 했구나. I learned a new word. antiquated. 오케이? 네, 저도 이런 느낌이 들긴 해요. 좀 부정적인 느낌인 것 같긴 한데 I'm not sure about that. Okay, so anyways, antiquated school system, education system. Yeah. Oh no. I did not know this word, antiquated. No. Okay, antiquated. Antiquated. 여러분 들리세요? 나는 안 들리는데. 들리세요? Antiquated. Can you hear it? Antiquated. 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 Okay. Anyway, so this is a new word. Like I said, I just learned this new word last week. So don't ask me about it. I don't know this word very well. So yeah, I'm slowly, and so just like you, I learned this word, right? And so from now on, I'm going to keep my eyes and my ears open for this word. And whenever I hear this word being used, I'm going to go and take a good look at that sentence. And I'm going to see what kind of context it's used in. I'm going to take a very careful look at, whether it's used with a negative tone or a positive tone or a neutral tone. I'm going to look for all that, okay? And so that's what you need to do. Whenever you learn a new word or an expression, keep your eyes open, okay? All right. Anyway. Yeah. I think this is that is probably something that that's one way that I would try to use it. Sure. Mm-hmm. Okay, so that's it today. I hope you found this helpful. Oh, I gotta copy and paste this. I almost forgot. Let's see. So, whenever I come across any new vocabularies or expressions that I learn, I'll share them with you, okay? I'll share them with you whenever I, during live streams or whenever I get the chance to. At times when I just close my eyes, I see the place we used to live. Gaze up at the sky and I look for a familiar face. I try to find my way back home. Could have sworn it was real, but with time started doubting myself. Okay. Play it on repeat, I would do Save. anything just to turn back time. Memories are faded in the sun. I just wanna Okay, feel change is saved. like we were I think you can see all of the sentences that we used on the screen. Now you can see it for yours. It should be visible now. Okay. All right. Okay, thanks for tuning in, you guys. I hope you have a great rest of your evening, and I hope you all have started a good week. It's Monday, right? Yeah, it's Monday. Okay, so I hope you have a great rest of your week, or at least until we meet next time. Okay? All right. Thanks again for tuning in. Have a great night. I'll see you guys really soon. Okay? Stare into the sun and I look for a familiar face. I'm blinded by the light, I'm lost. Could have sworn it was real, but with time started doubting myself. I play it on repeat, I would do anything just to turn back time. Memories are faded in the sun. I just wanna feel like when we were young, when we didn't need
your photographs and nostalgia to bring us back home. Bring me back